Okay, cell division. Everything we are going to discuss today is very familiar to you. So most of the points today are very familiar. You have studied in many stages of your education. Just today's class, you feel it as a revision అంతే. సో అందులో మీకు తెలియంది ఏం లేదు. ఎక్కడో ఒకటి రెండు అట్లా కొన్ని తెలియని లేదా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉండొచ్చు నాకు తెలిసి టాపిక్లో. రైట్. సో హియర్ cell division, the division of cell into daughter cells is called cell division. Okay. So basically there is three kinds of cell divisions. So one is amitosis. So you might have heard it in invertebrate studies. So it is the simplest cell division actually. Okay, so it was first described by a scientist called Remak. So in this type, the nucleus enlarges and gradually divides into two daughter nuclei. This is followed by the division of cytoplasm or cytokinesis. Here, the important point is the chromosomes are not equally shared. Okay, so even though the nucleus divides approximately equal, okay, so the sharing of chromosomes is not equal. So that's why this is called amitosis. Okay, so you will see it in, particularly the binucleate protozoans like, paramecium and verticella. So in those, the macronucleus undergoes amitosis. Okay, so that is a mitosis. Example, unicellular animals and fetal membrane cells. And then today's topic is mitosis. So mitosis. That's right. So mitosis is a second type of cell division in animals. So before going to discuss about the mitosis, we should discuss about the cell cycle, because mitosis is a cyclic process. Okay, so it is a continuous process. Okay, right from the birth. Okay, so it happens continuously until the aging of a particular cell is complete. Okay, so the mitosis is a continuous process and it is a cyclic process. Okay, because the cells which are already present are formed from the previously existing cells. Okay, so that's why we should discuss about the cell cycle is nothing but the part of mitosis or process of mitosis. Anyway, the cyclic events that occurs in the life of a cell from its formation to its division into daughter cells constitute cell cycle. Okay, cell form అయిన నుంచి అది డివైడ్ అయ్యి డాటా సెల్స్ ఫామ్ అయ్యేంత వరకు జరిగే ప్రాసెస్ అన్నీ కూడా, so that includes cell cycle. Okay, so the duration of cell cycle varies from hours to years, depends. Okay, so some cells regularly divide, some cells so they take much time. Okay, so it may occur within hours or sometimes it may take
Yes. Okay. In different cells of different animals. So in bacteria, it is completed within 20 hours. So in paramecium, it takes 6 hours. The human being, so it is not for all the human being cells. Okay, so it is for the cells which continuously, like skin cells, okay, which divide continuously. So actively, okay, healthily. Okay, so that takes place 24 hours to complete the process. Okay, so these are the 11 plus 8 plus 4 plus 1. You're going to see what are those. Okay, so anyway, so cell cycle includes, we all know that two steps. One is interphase and mitotic phase, or M phase. Okay, so this is cell cycle. Okay, uh, we are well aware of this. So here, from here to here, almost 90% of the cell cycle. So that is that takes time for the interface. Okay, so only 10% are less than 10%. So that occurs within our, that is M phase or divisional phase. Okay, so in interphase, there are three subphase. We all know that. So G1, S, and G2 phase. So in the G1, cell is grown, and the S, DNA is replicated in the G2. So preparation for the mitosis takes place. And this is the mitotic phases. And ultimately, the cytokinesis happens. So what is this G0 phase? Some cells, after the cell division, sometimes before the G1 or after the G1, they are arrested in that particular stage. So there is no preparation for the cell division. The cell is alive. Okay, metabolic activities occur, but the cell it doesn't prepare for the division. So that is called a phase of pheasant or G0 phase and కూడా అంటాం. Okay, like nerve cell, muscle cells. Okay, so anyway, this is the diagram. See, if you observe here, G1 phase takes much time. It takes 11 hours. Okay, and then S phase takes about 8 hours, and the G2 phase takes 4 hours, and the M phase takes 1 hour. So overall, the cell cycle is completed in human being actively dividing cells, not all cells. Okay, they are completed within 24 hours. Yeah, so here these are the points regarding the interface. Okay, so it is a stage between two successive cell divisions. Okay, రెండు వరుస సెల్ డివిజన్స్ మధ్య ఉండేటువంటి ఒక స్టేజ్ ని మనము ఇంటర్ఫేస్ అంటాం. యాక్చువల్లీ ఇంటర్ఫేస్ ఈజ్, అంటే దట్, just wait. Interphase is not a resting phase, but metabolically very active phase. Preparatory phase for the division. Okay, so interphase అనేది, it is not, you know, there is a sometimes
it gives a notion that it is a resting period between the two cell divisions, but not. Okay, so it is a preparatory phase for the cell division. Okay, so in which all the preparations are completed to divide a cell. Okay, then the cell prepares for the division in this phase. So it is the longest phase of a cell cycle. Okay, so it takes almost 23 hours in man. Okay, so in this there are three sub phases are there. So one is G1 phase, GS phase, and the G2 phase. So this is the sequence we should follow it. G1 phase, S phase, and G2 phase. Okay, so G1 phase, so G for gap simply. Okay, so it is simply first gap phase. Okay, so a gap phase between two cell divisions. So it starts immediately after cell division. సెల్ డివిజన్ అయిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా G1 ఫేజ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో సెల్ గ్రోస్ అండ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ సైజ్ డ్యూరింగ్ G1 phase. Sometimes it may last for years. కొన్నిసార్లు కొన్ని like you know cells like immune cells. Okay, so when there is no need for them to divide, okay, we have seen memory cells. Okay, so they are arrested at this G1 phase. Okay, so whenever they are activated, whenever they are needed, so after 1 or 2 years also, the same antigen again enters into body after after 1 or 2 years. Okay, so this G1 phase, so again it is completed, and then that enters into divisional phase. Okay, so another example is the nerve cells lost in permanent G1 phase called VZ phase or G0 phase. You remember this? Okay, not only nerve cells but also muscle cells also. Uh, they do not divide in general. So during this phase, RNA, during G1 phase, G1 phase, RNAs and proteins are synthesized, you remember. Okay, RNAs and proteins are only synthesized, not DNA. Okay, so new cell organelles are formed. Cell grows in size. Okay, so new cell organelles are formed and cell grows in size. And here, I told you it is not, the interface is not a resting phase. Okay, so the metabolic rate is very, very high. So for the preparation of the, cell division. Okay, so here some terms you might have you listen during this cell division. So like cyclics, okay, APFs, okay. So these are related to cell cycle regulation. Okay, so there are some proteins called cyclics, okay, that very actively participate in cell cycle regulation. So after the meiosis, I'll explain how the cell cycle is regulated. Okay. Anyway, so there are G1 cyclins, S cyclins, and G2 cyclins. Okay, so here the G1 cyclins levels rise. Okay, they signal the cell to prepare
prepare the chromosomes for replication. G1 cyclins signal the cell to prepare the chromosomes for the replication. Okay, so అంటే cyclins అనేవి chromosomes కి రెప్లికేట్ అవ్వడానికి అవి సిగ్నల్ ఇస్తాయి. రెప్లికేట్ అంటే డబుల్ కావడానికి. ఓకే, సో దెన్ ద S phase. Okay, so here S stands for synthesis. So only one synthesis, that is DNA. This is very very important. చాలా సార్లు అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ అమ్మా. ఓకే, సో S for synthesis. ఏం సింథసైజ్ చేస్తుంది? విచ్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ సెల్? DNA. ఓకే, DNA సింథసిస్ అకర్స్ ఇన్ S phase. అందుకే దానికి S phase అని పేరు పెట్టారు. సో ఇట్ టేక్స్ 8 hours. ఓకే, జస్ట్ వెయిట్. In man takes 11 hours. Okay, right, it takes 8 hours in normal dividing cell. In human being, each chromosome is duplicated. Okay, so chromosome is nothing but DNA, so that is replicated or duplicated to form two chromatids. Chromosome అనేది అప్పటి వరకు సింగిల్ గా ఉన్న క్రోమాటిడ్ కాస్త డబుల్ క్రోమోజోమ్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ హిస్టోన్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ విచ్ సపోర్ట్ ది క్రోమోజోమ్ formation, which are base for the chromosome formation. And here S phase promoting factors. Okay, ఇది కూడా అగైన్ మీకు సెల్ సైకిల్ రెగ్యులేషన్ లో ఈ టర్మ్స్ అన్ని మళ్ళీ వస్తాయి. సో కాకపోతే ఇక్కడ ఎస్ ఫేజ్ సంబంధించినటువంటి ప్రమోటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ లెవెల్స్ అనేటువంటి పెరుగుతాయి. ఓకే, సో SPF, సో S phase promoting factors, they prepare the cell to enter S phase. ఓకే, సో అంటే G1 ఫేజ్ తర్వాత S phase ప్రమోటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ రైజ్ అవుతాయి. రైజ్ కావడం వల్ల సెల్ అనేది G1 నుంచి S phase కి ఎంటర్ అవుతుంది. ఓకే, సో ద ప్రోటీన్, యూ రిమెంబర్ దిస్ ఇస్ ఎ న్యూ టర్మ్. This might be the new term you might have heard. The protein geminin, it prevents a re-replication of newly synthesized DNA. సో ఒక ఆల్రెడీ ఉన్న డిఎన్ఏ అనేది డబుల్ అయింది, మరి కొత్తగా ఏర్పడ్డ డిఎన్ఏ కూడా డబుల్ అయ్యే అవకాశం ఉండొచ్చు కదా అంటే, సో అలా మళ్ళీ రెప్లికేషన్ జరగకుండా దెర్ ఈస్ ఎ ప్రోటీన్ దట్ ప్రివెంట్స్ ద రెప్లికేషన్ ఆఫ్ న్యూలీ సింథసైజ్డ్ డిఎన్ఏ. కొత్తగా ఏర్పడిన డిఎన్ఏ మళ్ళీ అది రెప్లికేషన్ జరగకుండా, సో జెమినిన్ అనే ఒక ప్రోటీన్ దట్ ప్రివెంట్స్. అండ్ దెన్ G2 phase. So it is gap phase 2, it is second growth phase. It lasts for 4 hours in man, and the nucleus increases in size. ఓకే, నేను ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను, సెల్ వాల్యూమ్ అనేది పెరుగుతుంది, అలాగే న్యూక్లియస్ వాల్యూమ్ అనేది కూడా పెరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ద ఇండికేషన్ ఫర్ ది సెల్ డివిజన్. ఓకే, సో సెల్ సైజ్ అనేది పెరుగుతుంది అంటే అది 2 డాటర్ సెల్స్ సరిపోయేంత మెటీరియల్ రెడీ చేస్తుంది అని అర్థం. ఎనివే, మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ సెల్ డివిజన్ ఆకర్. ఓకే, సెల్ డివిజన్ కావాల్సినటువంటి అన్ని మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ కూడా జరుగుతాయి. ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ RNAs ఆర్ ఫార్మ్డ్. ఓకే, mRNA, tRNA, rRNAs ఆర్ ఆల్ ఫార్మ్డ్. మైటోకాండ్రియా డివైడ్స్. ఓకే, సో ఇంటూ 2, అండ్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది మైటాటిక్ స్పిండిల్ బిగిన్స్ టు ఫార్మ్. ఓకే, అండ్ ఇది కూడా సైక్లిన్ E, సైక్లిన్ D అని ఉంటాయి. సో యూ జస్ట్ సైక్లిన్ E is destroyed. Okay, so that leads to entering of cell into divisional phase. Cyclin E destroy కాగానే
Okay, so it blocks the cell to enter into the mitotic phase or divisional phase. When it is destroyed, cyclin E is destroyed. Okay, so mitotic cyclin M begins to rise. దీని quantity పెరుగుతుంది. So it promotes the cell to enter into M phase. Cyclin M promote cell to enter in M phase. Right. So it is a kind of regulation. Right. So then after so mitotic or M phase. Okay, first phase low manaku interphase. Okay, so that has G1, S2, S and G2 phases. Okay, so that occurs within 23 hours in normal cells. Okay, so then the last second stage of the cell cycle is so mitotic phase or M phase. Okay, in which the cell division is completed. So this is the divisional phase. Okay, it is completed within an hour. It is again divided into two phases. Okay, so one is karyokinesis and another one is cytokinesis. So we all know what is karyokinesis. So simple, it is nuclear division. Karyon means nucleus. Okay, so nucleus division is the major part of the any cell division. Yeah, so it means nuclear division to form two daughter nuclei. So karyokinesis లో మనకు న్యూక్లియస్ అనేది డివైడ్ అయ్యి రెండు డాటర్ న్యూక్లియై అనేటువంటి ఫామ్ అవుతాయి. సో ఎనీవే karyokinesis has four phases. We all know well aware about these phases. So prophase, metaphase, anaphase, and telophase, followed by cytokinesis. Okay, anyway, let's see about the various phases. Yeah, cytokinesis. Yeah, so after that cytokinesis that refers to cytoplasm division to form two daughter cells. Okay, so karyokinesis తర్వాత cytokinesis ఉంటుంది. సో దానివల్ల రెండు డాటర్ సెల్స్ అనేటువంటి ఫామ్ అవుతాయి. సో హియర్ ఎంఫేజ్ ప్రమోటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఈ పదాలు జస్ట్ ఫర్ ఫెమిలియరైజ్ అవ్వడానికి ఇక్కడ ఇచ్చాను. So which are these are part of cell cycle regulation. So M phase promoting factor, it initiates assembly of mitotic spindle, breakdown of nuclear envelope, and condensation of chromatin fibers. Okay, ఇది గుర్తుంచుకోండి MPF. So M phase promoting factor, which is generally called as MPF. Okay, it initiates assembly of mitotic spindle, breakdown of nuclear envelope, and condensation of chromatin. MPF activates anaphase promoting complex. ఇది కూడా part of cell cycle regulation. Anaphase. అయ్యో, okay, just wait. Okay, APC, MPF activates the anaphase promoting complex. Okay,
సో జనరల్గా ఎంఫేజ్ ఏమేం చేస్తుంది అన్నట్టు. సో ప్రోఫేజ్ యాక్టివిటీస్ ఇవేంటి? మైటాటిక్ స్పిండిల్ ఫార్మేషన్, బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ ఎన్విలోప్ అండ్ కండెన్సేషన్ ఆఫ్ క్రోమాటిన్, ఇవన్నీ కూడా మైటాటిక్ ప్రోఫేజ్ యాక్టివిటీస్. సో దట్ ఈస్ అచీవ్డ్, that is promoted by the MPF, and it also activates anaphase promoting complex. ఏపీసీని యాక్టివేట్ చేస్తుంది. సో ద anaphase promoting complex allows the sister chromatids to separate and move to the poles. సో అందుకే దాన్ని ఏమని పిలిచాం మనం? ఏపీసీ అన్నాం, అనాఫేజ్ ప్రమోటింగ్ కాంప్లెక్స్. అనాఫేజ్ ఏం జరుగుతుంది? సో సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ దే సెపరేట్ అండ్ దే మూవ్ టు పోల్స్. And also anaphase destroys the cyclin gem. Okay, so anaphase promoting complex, at the end it destroys cyclin so that division will be stopped there, otherwise it leads to cancer. సైక్లినియం అలాగే ఉంటే మళ్ళీ ఒక డివిజన్ అవుతుంది, దానివల్ల అబ్నార్మల్ సెల్స్, ఇమ్మెచ్యూర్ సెల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. Okay, so that's why the cyclin M is destroyed by the APC or anaphase promoting complex. And here APC also destroys the germinin protein. So because for the next cell division, the DNA duplication or replication is needed. If germinin is remained same way, or if germinin protein is there, there is no DNA replication for the next cell division. So that's why after the cell division ending, almost, okay, prior to cytokinesis, okay, there is no need of this germinin, because the DNA should be replicated again for the next cell division. So APC destroys germinin. Okay, these are all the regulatory process that will again come. So anyway, let's discuss the mitosis in detail. So it is a cell division that produce two identical cell. So it is generally called as equatorial division. Okay, and I forgot, it occurs, okay, it occurs in bodily cells or somatic cells. Okay, somatic cells లో ఇది జరుగుతుంది. బోత్ డాటర్ సెల్స్ కంటైన్, అంటే ఇప్పుడు మనం ఏమన్నాం, టూ ఐడెంటికల్ సెల్స్ అనేటువంటి ఫామ్ అవుతాయి అని అన్నాం. ఐడెంటికల్ అంటే ఏంటంటే క్లోన్స్ అనమాట, యాజ్ ఇట్ ఈస్, నో చేంజ్. ఓకే, సో చిన్న చేంజ్ కూడా ఉండదు, రెండు సేమ్ ఉంటాయి. సో ఎనీవే, సో బోత్ డాటర్ సెల్స్ కంటైన్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ యాజ్ మదర్ సెల్. So that's why it is equatorial cell division or homotypic. ఎందుకంటే అవి కొత్తగా ఏర్పడినటువంటి సెల్స్ అనేటువంటివి సేమ్ ఒకే రకంగా ఉంటాయి కాబట్టి. రైట్. సో it was discovered by Walter Fleming in 1879. You remember the name? Okay, Walter Fleming or Walter Fleming. So this is very, very important name. And then mitosis types. Here there are different names. All are same type of events occur, but small differences can be seen in different animals. Okay, so anyway, here mitotic events occur within the nucleus. That's why the name intranuclear. The nucleus divides with the cytoplasm. First
మైటాసిస్ సంబంధించిన మెయిన్ మెయిన్ ఏంటి, క్రోమోజోమ్స్ అనేటువంటివి. సో డబుల్ అయిన క్రోమోజోమ్స్ ఈక్వల్ గా షేర్ అవ్వాలి టూ న్యూక్లియర్. ఓకే, సో అది ముందే డబుల్ క్రోమోజోమ్స్ అనేటువంటి డబుల్ ఫామ్ అయి, ఓకే, సో ఒకటేసారి న్యూక్లియస్ డివైడ్ అవుతుంది, సైటోప్లాజం డివైడ్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ ప్రోటోజోల్స్ ఆర్ యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్. సో దెన్ ఎక్స్ట్రా న్యూక్లియర్ మైటాసిస్, దీన్నే ఇంకో పేరుతో అంటే సో హియర్ సింపుల్ టిపికల్ నార్మల్ మైటాసిస్ అంటే న్యూక్లియస్ అనేది ముందు డిసపియర్ అవుతుంది, తర్వాత at the end of the telophase again the nuclei are formed and then cytokinesis takes place. అంతేగాని న్యూక్లియస్ సైటోకైనసిస్ రెండు ఒకటేసారి డివైడ్ అనేది కావు. ఇది జనరల్గా అన్ని సెల్స్ లో జరిగేటువంటి టైప్ ఆఫ్. సో ఇందులో ఆస్ట్రల్ రేస్ అనేటువంటి ఫామ్ అవుతాయి కాబట్టి దీన్ని ఆస్ట్రల్ మైటాసిస్ అని కూడా పిలవచ్చు. సో ప్లాంట్ సెల్స్ లో ఏంటంటే అందులో సెంట్రియోల్ ఉండదు కాబట్టి దట్ ఈస్ కాల్డ్ అనాస్ట్రల్ మైటాసిస్. ఓకే, సో అది ప్లాంట్ సెల్స్ లో జరుగుతుంది. సో దెన్ అనదర్ టైప్ ఆఫ్ మైటాసిస్ ఈజ్ ఎండోమైటాసిస్. ఇట్ ఈస్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఏమైటాసిస్ బట్ incomplete mitosis. Okay, not amitosis, it is incomplete mitosis. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ క్రోమోజోమల్ మెటీరియల్ అనాలి. క్రోమోజోమల్ మెటీరియల్ without nuclear membrane disruption or dissolution to form polytene chromosomes. సో పాలిటీన్ క్రోమోజోమ్స్ ఈ రకంగానే ఫామ్ అవుతాయి. ఎట్లా ఫామ్ అవుతాయి అంటే, సో ఆ న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్ అనేది డిసపియర్ కాదు, అందులో ఉన్నటువంటి న్యూక్లియర్ మెటీరియల్ అనేది సో రెప్లికేట్ అవుతూ ఉంటుంది, డివైడ్ అవుతూ ఉంటుంది. దానివల్ల క్రోమోజోమ్ సైజ్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది టు ఫామ్ పాలిటీన్ క్రోమోజోమ్స్. ఓకే, సో దెన్ సిమెట్రికల్ మైటాసిస్. సో ఇందాక ఆస్ట్రల్ మైటాసిస్ నే ఆర్ ఎక్స్ట్రా న్యూక్లియర్ మైటాసిస్ నే సిమెట్రికల్ మైటాసిస్ అనొచ్చు. సో టూ ఈక్వల్ సెల్స్ అనేటువంటి ఫామ్ అవుతాయి. అండ్ asymmetrical మైటాసిస్ అని అంటే సో టూ అన్ఈక్వల్ సెల్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ సమ్ ప్రోటోజోన్స్. కొన్ని ప్రోటోజోన్స్ లో ఇట్స్ వెరీ రేర్. కొత్తగా ఫామ్ అయినటువంటివి సెల్స్ అనేవి asymmetrical అంటే ఈక్వల్ గా ఉండవు. అండ్ ఇఫ్ యు అబ్జర్వ్ ద మియాటిక్ సెల్ డివిజన్, the second meiotic cell division is nothing but the mitosis, so which is asymmetrical. ఓకే, అక్కడ పోలార్ బాడీస్ అనేటువంటి చిన్నగా ఉంటాయి, సో ఓ అనేది పెద్దగా ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో asymmetrical. ఎనీవే, సో మైటాసిస్ includes karyokinesis and cytokinesis. So karyokinesis includes 4 stages. So anyway, the meaning of karyokinesis is nuclear division. So it has 4 phases. First one is prophase connection diagram. Yes. Right. So prophase. So there are very important events occur in the prophase. Okay, we should remember the points. So here the first point is nuclear membrane starts disintegrating. ఓకే, న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ అనేది మెల్లమెల్లగా అది
డిసింటిగ్రేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో దెన్ క్రోమోజోమ్స్ బికమ్, అప్పటి వరకు ఒక థ్రెడ్ లాగా, సన్నని థ్రెడ్ లాగా ఉన్నటువంటి క్రోమోజోమ్స్ అనేటువంటివి, సో దే గ్రాడ్యువల్లీ స్టార్ట్ కండెన్సింగ్ టు బికమ్ థిక్. ఓకే, షార్ట్, పొడవుగా ఉండేటివి కాస్త షార్ట్గా అవుతుంటాయి. జస్ట్ వెయిట్, ఛార్జింగ్ అయింది. రైట్. ఓకే, సో chromosomes become short and thickened. Okay, and each chromosome possesses two chromatids. You can observe here. ఓకే, ప్రతి క్రోమోజోమ్ మనకి ఇక్కడ రెండు క్రోమాటిడ్స్ ని అది ఇట్ బియర్స్ టూ క్రోమాటిడ్స్ every chromosome. Okay, so this is also important point. The nucleolus starts disappearing. Okay, and then this is also important. Centrosome divides to form two centrioles. Okay, centrosome అనేటువంటిది, so that starts that is divided, actually that is divided, and so it moves towards two poles. Okay, so two centrioles అనేటువంటి they are formed, they move to two opposite poles. Around each centriole astral rays are formed. So astral rays are short spindle fibers. Okay, so they act like anchors. Okay, so anyway, astral rays are seen around the centriole. Okay, and the spindle fibers start forming from both centrioles. రెండు centrioles నుంచి complete spindle fibers form అవడం అనేది you can see. And the spindle fibers with astral rays here, the spindle fibers with astral rays called amphiaster or mitotic apparatus. Okay, so spindle fiber అంటే ఇక్కడ ఇంకా ఫామ్ కాలేదు. సో స్పిన్డిల్ ఫైబర్, ఆస్ట్రల్ రేస్ అండ్ సెంట్రియోల్ మూడింటిని కలిపి మనం యాంఫియాస్టర్ లేదా మైటాటిక్ ఆపరేటర్స్ అని పిలుస్తాం. సో ఓవరాల్ మనకి at the end of the prophase, nuclear envelope and nucleolus are disappear completely. Okay, complete గా disappear అయిపోతాయి. Okay, so then these are some diagrams. Okay, మీరు notes లో చూసుకోండి. Right, so here metaphase. So it is second phase of the mitosis. Here chromosomes lie at the equatorial plate. This is the only important point here in the metaphase. So మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే క్రోమోజోమ్స్ అన్ని కూడా ఎగ్జాక్ట్ మధ్యలో వచ్చి అవి నిలబడతాయి. ఓకే, సో some spindle fibers attach the chromosomes at their kinetochore region of centromere on both sides. So ఇక్కడ మీరు this is centriole and these are the spindle fibers. ఈ స్పిండిల్ ఫైబర్ వెళ్ళి ఈ యొక్క క్రోమోజోమ్ యొక్క సెంట్రోమియర్ అటాచ్ అవుతుంది. సెంట్రోమియర్ లోని ఏంటది కైనటోకోర్ రీజియన్ కి అటాచ్ అవుతాయి.
And if you why these fibers are called spindle fibers actually? సో మీరు మెటాఫేజ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే అన్ని కలిపి ఆల్ ఫైబర్స్ అన్ని కలిపి వాటి షేప్ ఎట్లుంటుంది? ఖండే ఆకారంలో ఉంటుంది, స్పిండిల్ షేప్ లో ఉంటుంది. అందుకే వాటిని ఈ ఈ ఈ మొత్తం ఆపరేటర్స్ ని స్పిండిల్ ఆపరేటర్స్ అని, ఆ ఫైబర్స్ ని స్పిండిల్ ఫైబర్స్ అని పిలుస్తాం. అంతేగాని ఈ ఫైబర్స్ యాక్చువల్ గా దెర్ ఇస్ నో రిలేషన్ విత్ స్పిండిల్. ఓకే, ఓవరాల్ గా అవి మెటాఫేజ్ లో దేర్ అరేంజ్మెంట్ ఎట్లుంటదంటే ఇట్లా బౌల్ లాగా వంగుతాయి, బౌల్ లాగా వంగుతాయి. ఓకే, సో దట్స్ వై ద నేమ్ స్పిండిల్ ఫైబర్స్ ఈస్ గివెన్. ఎనీవే, సమ్ అదర్ ఫిలమెంట్స్, ఇప్పుడు సచ్ ఫైబర్స్ ఆర్ కాల్డ్ క్రోమోజోమల్ స్పిండిల్ ఫైబర్స్. ఈ స్పిండిల్ ఫైబర్స్ రకరకాలుగా ఉంటాయి. కొన్ని స్పిండిల్ ఫైబర్స్ డైరెక్ట్లీ దే అటాచ్ టు ది క్రోమోజోమ్స్. వాటిని మనం ఏమని పిలుస్తాము? క్రోమోజోమల్ స్పిండిల్ ఫైబర్స్ అని పిలుస్తాం. సమ్ అదర్ ఫిలమెంట్స్ ఎక్స్టెండ్ ఫ్రమ్ వన్ పోల్ టు అదర్. వాటిని కంటిన్యూస్ ఫైబర్స్ లేదా కంటిన్యూస్ ఫైబర్స్ అని పిలుస్తాం. అంటే ఇక్కడ నుంచి మొదలు పెడితే ఇక్కడ దాకా వస్తాయి, దీనికి అతుక్కుంటాయి. ఇక్కడ నుంచి కూడా కొన్ని ఇక్కడ వరకు అతుక్కుంటాయి. సో వాటిని మనం కంటిన్యూస్ ఫైబర్స్ అంటాం. ద ఫైబర్స్ విచ్ ప్రెసెంట్ విత్ ఇన్ ద క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఇంటర్జోనల్ ఫైబర్స్. ఓకే, సో కొన్ని మధ్య మధ్యలో ఇక్కడి వరకు, అంటే ఈ మిడిల్ క్రోమోజోమ్స్ కి వరకు రాకుండా మధ్య మధ్యలో వరకు ఉంటాయి. సో వాటిని ఇంటర్జోనల్ ఫైబర్స్ అంటాం. ఇంకా కొన్ని ఏమో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఇట్లా ఒక రేస్ లాగా, ఇందాక మనం చూసినాం కదా, సో ఇట్లా రేస్ లాగా దే అపియర్ లైక్ రేస్. సో వాటిని మనం ఆస్ట్రల్ రేస్ అని పిలుస్తాం. దే యాక్ట్ లైక్ యాంకర్స్, గట్టిగా పట్టుకొని ఉంటాయన్నమాట. సో దీన్ని ఈ యొక్క వాటికి కాదు సెంట్రియోల్. ఓకే, సో రైట్. సో దెన్ అనాఫేస్. సో ఇప్పుడు యాక్చువల్గా హౌ దిస్ ఈజ్ అచీవ్డ్ అనేది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్టర్. సో హియర్ దెర్ ఆర్ టూ ఫోర్సెస్ యాక్చువల్లీ. ఒకటి కైనెటోకోర్ ఫోర్స్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్ యునో దట్ ఫోర్సెస్ ది స్పిండిల్ ఫైబర్స్ టువర్డ్స్ ద పోల్స్. Okay, and these centriole and the spindle fibers, they force the chromosome towards opposite direction of this kinetochore. సో ఆ రెండు ఫోర్సెస్ ఆపోజిట్ గా ఉండడం వల్ల సో ఇవి ఇట్లా బెల్ట్ మన బాణం వంగినట్టు వంగుతాయి అన్నమాట, ఒక బౌ వంగినట్టుగా. సో ఎనీవే, అనాఫేస్. సో తెలుగులో దీన్ని చలన దశ అంటాం, ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో క్రోమాటిడ్స్ ఆఫ్ ఈచ్ chromosome divide and are separated to form two daughter chromosomes. సో ఏమవుతుంది యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే, సో డీపాలిమరైజేషన్ ఆఫ్ కైనటోకోర్ కోరిక్ యునో microtubules and the centriolar microtubules takes place, and polymerization of the chromosomal spindle fibers takes place. ఓకే, దానివల్ల ఫస్ట్ దే ఆర్ సెపరేటెడ్. ఓకే, అవి సెపరేట్ అవుతాయి. సో ప్రతి క్రోమోజోమ్ ఈక్వల్ గా డివైడ్ అవుతుంది, ఈక్వల్ గా కట్ అవుతుంది. ఓకే, అప్పటి వరకు సెంట్రోమియర్ దగ్గర మాత్రమే దే ఆర్ అటాచ్. సో ఇప్పుడు ఆ సెంట్రోమియర్ పార్ట్ కూడా సెపరేట్ అవుతుంది. దానివల్ల ఒక్కొక్క స్పిండిల్ ఫైబర్ కి ఒక్కొక్క క్రోమాటిడ్ అనేది అటాచ్ అవుతుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం, సో డ్యూ టు ది depolymerization of these spindle fibers and so elongation of the ఇక్కడ డ్రా చేస్తాను. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే కొన్ని
అంతవరకు ఇక్కడ వరకు ఉన్నటువంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్పటి వరకు ఇక్కడ దాకా ఉన్నటువంటి ఒక ఇంటర్జోనల్ స్పిండిల్ ఫైబర్ ఉందనుకుంది. అది ఏమవుతుంది, రాను 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 పెరుగుతుంది, ఇలా ఎలాంగేట్ అవుతుంది, ఇంకా పెరుగుతూనే ఉంటుంది. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇది డీపాలిమరైజ్ అవుతుంటుంది. ఏది, ఈ స్పిండిల్ ఫైబర్, క్రోమోజోమల్ స్పిండిల్ ఫైబర్. సో దీని సైజ్ తగ్గుతుంది, దీని సైజ్ పెరుగుతుంది. కాబట్టి ఇది ఇటు దోస్తూ ఉంటుంది. ఆ తోయడం వల్ల ఈ యొక్క వాట్ వి కాల్ ది న్యూలీ ఫార్మ్డ్ క్రోమాటిడ్, ఓకే, ఇట్ ఈస్ మూవ్ టువర్డ్స్ ది పోల్. అండ్ సేమ్ థింగ్ అకర్స్ టు ఎవ్రీ క్రోమాటిడ్. ఓకే, ఇట్లా ఈ ఇంటర్జోనల్ యూనో స్పిండిల్ ఫైబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో అవి ఎలాగేట్ కావడం వల్ల సో అవి వీటిని నెట్టుతాయి అనమాట. ఎట్ ద సేమ్ టైం దీస్ బికమ్ డీపాలిమరైజేషన్. ఎలాంగేషన్ ఆకర్స్ బై ది పాలిమరైజేషన్ అండ్ షార్టనింగ్ ఆకర్స్ డీపాలిమరైజేషన్. డీపాలిమరైజేషన్ వల్ల దీని సైజ్ తగ్గిపోతుంది, పాలిమరైజేషన్ వల్ల ఇది దీన్ని నెట్టుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఆ రకంగా దేర్ మూమెంట్ ఈస్ ఆకర్డ్. సో వన్ థింగ్, the spindle fiber is a microtubule. Okay, so the microtubule is made up of tubulin proteins, alpha beta kind of tubulin proteins untai. They are the monomers. When they are polymerized, okay, filaments first, tubulin filaments are formed, then they are aggregated to form a tube-like structure, that is the spindle, the spindle fiber or tube lateral. Okay, anyway, depolymerization of chromosomal spindle fiber, polymerization of the interzonal spindle fiber, that causes the movement of the newly formed chromosomes. ఇప్పుడు వాటిని క్రోమాటిడ్స్ అనకుండా క్రోమోజోమ్స్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో దట్ టేక్స్ ప్లేస్. సో ఈ రకంగా అవి మూవ్ అయ్యేటప్పుడు during this movement, the chromosomes they appear like V or L or J or I shape according to the position of centromere. Okay, centromere అనేది జనరల్ గా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిన్న మనం క్రోమోజోమ్ స్ట్రక్చర్ చదువుకున్నాం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్రోమోజోమ్ కి ఇక్కడ ఉంది సెంట్రోమియర్ అనేది. ఓకే, టీలోసెంట్రిక్, ఎక్రోసెంట్రిక్ అని అన్నాం. సో దీనికి స్పిండిల్ ఫైబర్ అనేది ఇక్కడ అటాచ్ అయితే అది మనకి ఎట్లా కనిపిస్తుంది, సో ఇది లాక్కపోతుంది. ఇప్పుడు ఈ క్రోమోజోమ్ మనకు ఐ షేప్ లో కనిపిస్తుంది. లేదా ఇది ఒక టీలోసెంట్రిక్ క్రోమోజోమ్ అనుకుంది. సో ఇది స్పిండిల్ ఫైబర్, ఇది లాక్కపోతుంది. ఎట్లా కనిపిస్తుంది మనకు, ఎల్ షేపుడ్ అట్లా కనిపిస్తుంది, లేదా జే షేపుడ్. ఓకే, ఆ రకంగా. ఒకవేళ ఇది ఎగ్జాక్ట్ మధ్యలో ఉంది, మెటాసెంట్రిక్ అనుకో. ఓకే, సో అప్పుడు ఇది మనకు వి షేప్ లో కనిపిస్తుంది. ఇట్లా లాగినప్పుడు ఇవి రెండు మెటాసెంట్రిక్ క్రోమోజోమ్ ఇట్లా కనిపిస్తుంది. సో అది ఒక వి షేప్, లేదా ఇంకా కరెక్ట్ అంటే ఇట్లా, ఇది 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 ఒక స్పిండిల్ ఫైబర్, దీన్ని లాగుతుంది అటు. సో అట్లా లాగినప్పుడు ఇది ఏ షేప్ లో కనబడుతుంది, వి షేప్ లో కనబడుతుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ ది పొజిషన్ ఆఫ్ ది సెంట్రోమియర్, their appearance is present in the anaphase. So that is V, L, J, and I. Okay. So anyway, anaphase lo em jarugutundi, anaphase, during the anaphase, the chromosomes are newly formed. The chromosomes that lie at the equatorial plate, they are first splitted. Each chromosome is splitted into two chromatids. And the splitted chromatids are taken or moved to respective poles. అవి రెస్పెక్టివ్ పోల్స్ వైపు లాగబడడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ అనాఫేస్. అండ్ దెన్ ద టీలోఫేస్. సో ఇట్ ఈస్ ద లాస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ మైటాసిస్.
Karyokinesis, the chromosomes at the poles start uncoiling. అప్పటి వరకు మందంగా పొట్టిగా ఉన్నటువంటి క్రోమోజోమ్స్ అనేటివి, సో అవి కాయిల్డ్ అయి ఉన్నటువంటి క్రోమోజోమ్స్ అన్కాయిల్ అవుతాయి, డీకండెన్సేషన్ జరుగుతాయి. సో డీకండెన్సేషన్ జరగడం వల్ల వాటి సైజ్ అనేది, థిక్నెస్ అనేది సన్నగా అవుతాయి దారపూసలాగా. అండ్ అప్పటి వరకు డమ్మీల్ లాగా ఉన్నాయి కదా, దారపూసలాగా అవుతాయి. అండ్ పొడవు కూడా పెరుగుతాయి, ఎందుకంటే అందులోనే కండెన్సేషన్ అయ్యి డిఎన్ఏ అనేది ప్యాక్ చేయబడుతుంది. అది ఇప్పుడు అంతా ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, జస్ట్ లైక్ ఫీమేల్స్ వెన్ దే, ఇప్పుడు ఒక్కోసారి మన హెయిర్ని కొప్పులాగా పెట్టుకోవడం, ఓపెన్ చేయడం, ఓపెన్ చేసినప్పుడు అవుతుంది అట్లనే. సో హియర్ ద షార్ట్ and stout chromosomes become long and thin like threads. So due to uncoiling, right? So they are lengthened. Okay. So nucleolus, this is quite opposite to the prophase. Prophase complete opposite type of phase and matter. And new nuclear membrane is appeared around the newly formed chromosomes. కొత్తగా ఫామ్ అయిన క్రోమోజోమ్స్ చుట్టూ, సో దీస్ న్యూక్లియర్ ఎన్విలోప్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఫ్రమ్ ది ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం. ఒకటి ఏంటంటే, ఫస్ట్ ప్రోఫేజ్ లో ఈ న్యూక్లియర్ ఎన్విలోప్ అనేది డిసింటిగ్రేట్ అయ్యి ఈఆర్ లో కలిసిపోతుంది, లేదా ఇట్ లైస్ వెరీ క్లోజ్ టు ఈఆర్. At the same time, during reformation of nuclear envelope, same those ER material elements of ER, they provide they help in the formation of the nuclear envelope. Okay, so here spindle fibers depolymerize and disappear. అవి కంప్లీట్ గా స్పిండిల్ ఫైబర్స్ అనేటువంటి కంప్లీట్ డీపాలిమరైజ్ అయిపోయి సైటోప్లాజం లో కలిసిపోతాయి. Thus two daughter nuclei are formed. సో ఎట్ 2 పోల్స్, ఈ రకంగా మనకు 2 డాటా న్యూక్లియై 2 పోల్స్ దగ్గర ఫామ్ అవుతాయి. అండ్ దెన్ సైటోకైనెసిస్. సో ద డివిజన్ ఆఫ్ సైటోప్లాజం ఇంటూ 2 డాటర్ సెల్స్. ఇందులో ఓన్లీ వన్ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ ఈస్ దేర్. సో ద డివిజన్ స్టార్ట్స్ ఎట్ ఎ కన్స్ట్రక్షన్. ఒక దగ్గర ఒక నొక్కు అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో దెర్ ఇస్ ఎ స్ట్రక్చర్ కాల్డ్ మిడ్ బాడీ. Okay, so made from the microfilaments and microtubules also. Okay, so here ఈ construction దగ్గర, so microfilaments, they form a thread like structure, so that gradually becomes tight, so that this construction deepens gradually and ultimately so that divides the cell into 2 daughter equal, similar, identical daughter cells. Okay, so it gradually deepens and divides the cell into 2 daughter cells. The plane of divisions perpendicular to the spindle. ఓకే, స్పిడిల్ అనేటువంటి ఏమో ఇక్కడ నుంచి ఇట్లున్నాయి కాబట్టి ద డివిజన్ ఎగ్జాక్ట్ దానికి పర్పెండిక్యులర్, లంబ కోణంలో అంటాం తెలుగు. సో పర్పెండిక్యులర్ గా జరిగి ఈక్వల్ సెల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. సో దట్ ఈస్ సైటోకైనసిస్. దీస్ ఆర్ ది స్టెప్స్ ఆఫ్ అనదర్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ మైటాసిస్. సో సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ మైటాసిస్. సో ఎందుకు మైటాసిస్, వై ద మైటాసిస్ షుడ్ ఆకర్? సో here in mitosis, equal distribution of DNA or chromosomes takes place between the newly formed daughter cells. Okay, so దానివల్ల ఏమవుతుందంటే, వేరియేషన్ ఒక టిష్యూలో ఆల్ సెల్స్ అనేటువంటి, అంటే ఒక టిష్యూ ఉన్నది అంటే సెల్స్ అన్ని సిమిలర్ గా ఐడెంటికల్ గా ఉంటాయి, ఉంటేనే ఆ టిష్యూ అని పిలుస్తాం. దట్ ఫంక్షన్ దట్ పర్ఫార్మ్స్ ఎ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ ఎఫిషియెంట్లీ. సో ఆ రకంగా ఒక దానిలో క్రోమోజోమ్స్ ఎక్కువ, ఒక దానిలో క్రోమోజోమ్స్ తక్కువ ఉంటే ఒక సెల్ పనిచేస్తే ఇంకో సెల్ పనిచేయదు, దానివల్ల టిష్యూ డ్యామేజ్ అవుతుంది, సో యూజ్లెస్ అవుతుంది. ఇక్కడ సో ద హెరిడిటరీ మెటీరియల్, ద క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ ఈక్వల్లీ షేర్డ్ బిట్వీన్ ది డాటర్ సెల్స్ ఇన్ ది మైటాసిస్. అండ్ దిస్ ఈస్ అనదర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే, ఒక
ఒక బాడీ లేదా ఒక ఆర్గాన్ అనేది యూనో డెవలప్ కావాలన్నా, దాని సైజ్ పెరగాలన్నా, ఒక పర్సన్ లేదా ఒక యానిమల్ సైజ్లో పెరగాలన్నా, ద ఓన్లీ రీజన్ ఈజ్ మైటాసిస్. సెల్ నెంబర్ అనేది ఇంక్రీజ్ కావాలి, దాని సైజ్ పెరగాలి. ఓకే, సో దానివల్ల సో గ్రోత్ అనేది జరుగుతుంది. ఈవెన్ ఇన్ ద ఎంబ్రియానిక్ డెవలప్మెంట్ ఆల్సో మైటాసిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ రీజన్ ఇన్ ద ఎంబ్రియానిక్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, సో దెన్ టిష్యూ రిపేర్. సో మనకు ఎక్కడన్నా గాయమైనప్పుడు లేకపోతే డ్యూ టు యాక్సిడెంట్ ఆర్ ఓకే, సో ద టిష్యూ డ్యామేజ్ occurs. So the damaged tissue is repaired successfully by the mitosis only. అండ్ మనకెప్పుడు స్కిన్ సెల్స్ అనేటువంటివి అండ్ ఇంటెస్టైనల్ సెల్స్ కానీ తర్వాత బకల్ సెల్స్ కానీ అవి ఎప్పుడు వార్న్ అవుట్ అవుతుంటాయి, రాలిపోతుంటాయి. ఎపిడెర్మల్ సెల్స్ అనేటువంటి అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ సెల్స్ అనేటువంటి. సో వాటి ప్లేస్లో ఖచ్చితంగా న్యూ సెల్స్ ఫామ్ కావాలి. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫార్మ్డ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ది మైటాసిస్. So it's a kind of asexual reproduction in lower grade animals. So lower grade animals అన్నిట్లో కూడా so asexual reproduction occurs. So equatorial division occurs by the mitosis. So then mitotic apparatus, simple. So that is about the mitosis. Okay, so these are the some points that are very very significant in the life. Okay, so mitotic apparatus includes spindle and astrals. Okay, so spindle fibers and astral rays ni కలిపి మనం mitotic apparatus అంటాం. So that also includes actually centriole, spindle and astral. ఈ మూడింటిని కలిపి మనం mitotic apparatus అని పిలుస్తాము. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్, ఇది దీనికి క్రోమోజోమ్స్ కి సంబంధమే లేదు. సో ఇట్ డజంట్ కంటైన్ డిఎన్ఏ. సో దాన్ని అందుకే దీన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే ఏక్రోమాటిక్ మెటీరియల్ అని కూడా పిలుస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ రాస్తాం. రైట్, ఇట్ వాస్ ఫస్ట్ observed by Schneider. Okay, so the name Schneider లాగా ఉంది, Schneider. సో ఈచ్ స్పిడిల్ ఫైబర్ ఈజ్ ఏ హాలో సిలిండర్. మనం మొన్ననే మైక్రోట్యూబ్యుల్ చెప్పుకున్నాం. సో మైక్రోట్యూబ్యులే స్పిడిల్ ఫైబర్. ఓకే, యాజ్ దే ఆర్ అరేంజ్డ్ లైక్ స్పిడిల్ షేప్, ద టోటల్ ఫిగర్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ స్పిడిల్ apparatus. అవి మనం ఇప్పుడు సెల్ డివిజన్ లో చూసినట్లయితే ఎక్కడ చూసినా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక ఇట్లా వంగినట్టుగా బాణం లాగా వంగినట్టుగా ఉంటుంది స్పిడిల్ అనేది. అందుకే ఆ ఫైబర్స్ ని స్పిడిల్ ఫైబర్స్ అంటారు. అంతే తప్ప అవి స్పిడిల్ షేప్ లో ఉండవు. వాటి అరేంజ్మెంట్ ఓవరాల్ గా ఇట్ లుక్స్ లైక్ స్పిడిల్. అండ్ spindles fibers are made up of tubulin proteins. Tubulin monomers are linked by disulfide linkages. Okay, actually the elongation occurs by polymerization and shortening occurs by depolymerization of the tubulins. Okay, so polymerization వల్ల పొడవు అవుతాయి, సో depolymerization వల్ల పొట్టి అవుతాయి. సో movement of chromosomes is not by contraction. ఓకే, సో ఇందాక నేను అంటే మన ఓల్డ్ బుక్స్ లో ఏముంటుందంటే డ్యూ టు కాంట్రాక్షన్ ఆఫ్ ది స్పిడిల్ ఫైబర్ ది న్యూలీ ఫార్మ్డ్ క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ మూవ్డ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ అని. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక క్రోమోజోమ్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక క్రోమోజోమ్ ఉంది. ఓకే, సో ఇక్కడ స్పిడిల్ అటాచ్ అయింది, ఇక్కడ స్పిడిల్ అటాచ్ అయింది. అంటే ఇది ష్రింక్ అవుతుంది. ఏది ఈ యొక్క స్పిడిల్ అనేది ష్రింక్ కావడం వల్ల, పొట్టి కావడం వల్ల ఓకే, ఇది గ్రాడ్యువల్ గా ఇది ఇటువైపు లాగబడుతుంది, ఇది ఇటువైపు లాగబడుతుంది అనేది ఒక ఒక థియరీ. సో అలా కాకుండా ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఇంటర్జోనల్ ఫైబర్స్ ఇక్కడ అతుక్కొని అప్పటి వరకు
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక ఇంటర్జోనల్ ఫైబర్, ఇది ఇక్కడ దాకానే ఉంటుండే. సో ఇది ఏం చేస్తుంది, ఎప్పుడైతే ఈ స్ప్లిట్టింగ్ జరిగిన తర్వాత, న్యూక్లియోటైడ్స్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఇది ఎలాంగేట్ అవుతుంది. ఎలాంగేట్ అయ్యి దీనికి అటాచ్ అయ్యి ఇంకా ఎలాంగేట్ అవుతుంది. ఓకే. అంటే ఇది ఇటువైపు ఫోర్స్ చేస్తుంది. అండ్ దీని సైజ్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్పిన్డిల్ ఫైబర్ సైజ్ ఏమవుతుంది. సో గ్రాడ్యువల్‌గా అప్పటి వరకు ఇంత పొడవుగా ఉన్నటువంటి అది సైజ్ తగ్గుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఖాళీ అనేది ఫామ్ అవుతుందన్నమాట. సైజ్ తగ్గడం వల్ల గ్యాప్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఇది ఇంకా నెడుతుంది. ఓకే. ఇదొచ్చి దీనికి అతుక్కుంటుంది. మళ్ళీ డీపాలిమరైజేషన్ అవుతుంది. సో డీపాలిమరైజేషన్ కాగానే ఇది ఇక్కడికొస్తుంది. ఇక్కడ ఇంకొంచెం పొట్టిగా అవుతుంది ఇట్లా. సో ఈ రకంగా పాలిమరైజేషన్ ఆఫ్ ది ఇంటర్జోనల్ ఫైబర్స్ and depolymerization of the chromosomal fibers. The spindle or the newly formed chromosomes అనేటువంటి they are moved. So that is due to the act of the mitotic apparatus. Okay, so here the movement of chromosomes is not by contraction. Their assembly is controlled by poles అండ్ కైనెటోకోర్. కైనెటోకోర్ మరియు ధ్రువాలు రెండు కూడా వాటి యొక్క అసెంబ్లీ అనేది దాన్ని కంట్రోల్ చేస్తే, ఇక్కడ ఇది ఒకటి ఏంటంటే కాల్షియం +2 ప్రివెంట్స్ దేర్ పాలిమరైజేషన్. దేర్ అంటే ఏంటి, స్పిండిల్. ఒక స్పిండిల్ యొక్క పాలిమరైజేషన్ కి ఇది ఇట్ ఇన్హిబిట్స్ యాక్చువల్లీ. ఓకే. సో ఓకే. సో కాల్షియం +2 అనేది ఆ పాలిమరైజేషన్ ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది. స్పిండిల్ ఫైబర్స్ అటాచ్ టు సెంట్రోమియర్ ఎట్ కైనెటోకోర్. కైనెటోకోర్ దగ్గర డ్రా చేస్తారు. ఇప్పుడు ఇదొక క్రోమోజోమ్ ఇట్లా ఉంటే, ఓకే, ఇక్కడ ఒక కైనెటోకోర్ అనేది ఇట్లా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ స్పిండిల్ ఫైబర్ అనేది అటాచ్ అవుతుంది, ఇక్కడ స్పిండిల్ ఫైబర్ అనేది అటాచ్ అవుతుంది. రైట్. సో kinetochore is a cup-like structure. So it has 3 layers: outer dense layer, inner less dense layer, middle inner less dense layer, inner dense layer. Okay, so that binds to chromosome. ఎనీవే అంటే కైనెటోకోర్ అనేది ఒక కప్ లాగా ఉంటుంది. దానిలో మనకి ఇన్నర్ లేయర్, అవుటర్ లేయర్ అనేటువంటివి డెన్స్గా ఉంటాయి. సో మిడిల్ లేయర్ అనేది కొంచెం లైట్ డెన్స్గా ఉంటుంది. సో ఇన్నర్ లేయర్ అనేది క్రోమోజోమ్తో అటాచ్ అయ్యేటువంటి పార్ట్. ఎనీవే హియర్ ఈ అవుటర్ లేయర్ పైన కొన్ని ఫైన్ మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ ఉంటాయమ్మా. ఓకే. ఇక్కడ ఈ కైనెటోకోర్ పైన చిన్న మెనీ మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ ఉంటాయి కైనెటోకోర్ పైన. They also play a very important role in the movement and their alignment in the equatorial plate, etc. సో ఇట్లా ఉంటాయి. దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే కరోనా ఆర్ కాలర్ అని పిలుస్తాం. ఈ ఫైన్ మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ మొత్తాన్ని మన కరోనా లేదా కాలర్ అని పిలుస్తాం. దాదాపు అబౌట్ 34 మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ అటాచ్ టు ఏ కైనెటోకోర్. అంటే ఇక్కడ మీకు ఒకటే చూపించాను. ఇప్పుడు ఒకటే స్పిండిల్ ఫైబర్ కైనెటోకోర్కి అటాచ్ అవుతుందని చూపించాను. ఇట్లా ఇట్లా దాదాపు ఒక్కొక్క కైనెటోకోర్కి నియర్లీ 34 స్పిండిల్ ఫైబర్స్ అనేటువంటి అటాచ్ అవుతాయి. ఓకే. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది మైటాటిక్ apparatus. ఏమన్నా రాసిందా? ఓకేనమ్మా. దట్స్ అబౌట్ ది మైటాసిస్. సో మియాసిస్ రేపు ఫ్రెష్గా స్టార్ట్ చేద్దాం, రేపు డిస్కస్ చేద్దాం. రైట్, ఐఎమ్ స్టాపింగ్. Thank you, sir. థ్యాంక్ యూ అమ్మా.